So my dear students, now let us continue the last session, that is the liquid state. Now we are going to understand the viscosity and the surface tension. So in this lecture, I would like to explain you about the viscosity, and then we will see the next session, that is the surface tension. But here we need to understand the viscosity, the word viscous. So now what is the viscosity? So you know that the honey is a more viscous liquid. So honey is a more viscous liquid, more viscous liquid. Or you can take like shampoo. You can take the shampoo. Whatever the shampoo is also which is having more viscosity. It is also more viscous. And let us take the engine oil. You know the engine oil. Engine oil also which is a more viscous. But if you take the water, simple water, which is having very less viscous, or which is having very less viscous force or less viscosity, or less viscous force here. So what is this viscosity here? It's a very simple word. In the single word I can say this is the thickness of the liquid. Thickness of the liquid. Thickness of the liquid. So if it is more thick, then the viscosity is more. So what is this thickness? So like if you take honey, so honey తీసుకోండి. సో హనీ తీసుకొని మనం ఒక గ్లాస్ లో హనీ తీసుకోండి. ఇలా తీసుకొని ఇది స్లోగా మనం ఇలా బయట పడేయండి, అంచేయండి సంథింగ్. ఇలా వేరే కంటైనర్ లా స్లోగా తీసుకోండి. సో తీసుకొని లెట్ us say it is a 50 ml of honey. It is a 50 ml of honey. సేమ్ ఇలానే 50 ml వాటర్ కూడా తీసుకోండి. 50 ml వాటర్ కూడా తీసుకోండి. సో నౌ యూ కెన్ pour into the another container. You can pour into the another container. ఇంకో కంటైనర్ లో ఇదే 50 ml వాటర్ ని, ఇదే 50 ml హనీని ఆ కంటైనర్ లో వేయండి. సో ఏది ఫాస్ట్ గా అవుతుంది? సో దిస్ వాటర్, సో వాటర్ విల్ టేక్ జస్ట్ 20 to 30 సెకండ్స్ అనుకోండి. 20 to 30 సెకండ్స్ అనుకోండి. సో లెట్ us assume that, బట్ హనీ విల్ టేక్ 2 to 3 minutes అవుతుంది. సో కొంచెం దీనికంటే వాటర్ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది నాకు. సో అదేంటి అలా ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ హనీ అండ్ ద వాటర్? సో సంథింగ్ వెరీ సింపుల్. సో హనీ ఏంటి స్పెషాలిటీ అంటే, సో హనీ మనం పడేసినప్పుడు, సో ఇది ఒక కంటైనర్, ఈ కంటైనర్ నుంచి ఇంకో కంటైనర్ లో నేను పడేస్తున్నాను. సో అంత ఈజీగా అందులో పోదన్నమాట. సో హనీ పడేసేటప్పుడు ఒక డ్రాప్ ఇట్లా వస్తుంది, చాలా స్లోగా వస్తుంది. సో యూ కెన్ టేక్ ద హనీ విల్ బి డ్రాప్స్ విల్ బి లైక్ ఒకటి ఇక్కడ వస్తాయి, మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తాయి. సో కొంచెం కొంచెమే పడుతుంది. సో అదే వాటర్ అయితే ఇటు ఒక దారనే పడుతుంది, ఇట్లా కంప్లీట్ గా వాటర్ పడుతూనే ఉంటది. సో ఎందుకు అంటే ద థిక్నెస్ ఆఫ్ హనీ ద లిక్విడ్ ఇస్ వెరీ హై. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్ విస్కాసిటీ హియర్. సో విస్కాసిటీ ద వర్డ్ ఇండికేట్స్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. సో అంటే స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలి అంటే, సో యూ కెన్ టేక్ హనీ ఆర్ సంథింగ్ ద జెల్లీ లైక్ సబ్స్టాన్సెస్. సో అవి మనం పడేసినప్పుడు అంత ఈజీగా కాకుండా స్లోగా ఇట్లా వస్తాయి, చాలా స్లోగా పడతాయి. సంథింగ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, వెనక ఉండే ఆటమ్ సంథింగ్ ఇట్ విల్ డ్రాగ్ ద మాలిక్యూల్. అంటే ఏదైనా ఒక వెనక ఉండే మాలిక్యూల్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ హియర్, సో ఐ విల్ టేక్ ద గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, ఐఎమ్ పూరింగ్ దట్ పర్టికులర్ వాటర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ హియర్. సో నేను వాటర్ ఇక్కడ పడేస్తున్నాను, అట్లనే ఇక్కడ హనీ కూడా పడేస్తున్నాను నేను. సో హనీ పడేస్తే ఇది హనీ అనుకోండి, దిస్ ఈస్ హనీ అండ్ దిస్ ఈస్ వాటర్ హియర్. ఈ హనీ పడేస్తే అంత ఈజీగా రాదనమాట. అదే వాటర్ అయితే మొత్తం ఇట్లా దారాలాగా మొత్తం వచ్చేస్తుంది. బట్ హనీ మాత్రం ఇట్లా స్లోగా వస్తుంది. ఎందుకు అంటే దెర్ విల్ బి ఎ సర్టెన్ ఫోర్స్ విచ్ డ్రాగ్ ద మాలిక్యూల్ టు ద ఇన్వర్డ్. అంటే లోపలికి బయటికి పోనీయకుండా లోపల ఏదో ఫోర్స్ దానికి లాగేస్తుంది అనమాట. సో వాటర్ నేమో వెనక్కి లాగేది ఏం లేదు. బట్ హనీలో దెర్ ఈస్ సంథింగ్, ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లిక్విడ్, ఇట్ విల్ డ్రాగ్ ద మాలిక్యూల్, వెనక్కి లాగేస్తుంది అనమాట. సో అదేంటి వెనక్కి ఎందుకు లాగుతుంది, మరి వాటర్ ఎందుకు లాగదు అంటే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ లిక్విడ్స్. సో ఇఫ్ ద intermolecular force of attraction, so let us say if the intermolecular attraction force is here, so here the intermolecular force of attraction here, intermolecular force of attraction here, if it is more, అంటే అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్న? ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటే, ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ హియర్. సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే ఒక మాలిక్యూల్ కి ఇంకో మాలిక్యూల్ కి మధ్య ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇలా వాటర్ పడేసినప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ ఇంకో మాలిక్యూల్ ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఇలా రావాలి. సో ఇఫ్ ద ఇంటరాక్షన్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇస్ వెరీ హై, దెన్ ద మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ మాలిక్యూల్ కి ఏదైతే ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ మాలిక్యూల్ కింద పడదు అనమాట. ఎందుకు పడదు అంటే
వెనక ఉండే ఏదో ఒక సంథింగ్ మాలిక్యూల్ విచ్ విల్ డ్రాగ్, ఇట్ విల్ అట్రాక్టెడ్ ద వాట్ ఎవర్ ద ఔటర్ మాలిక్యూల్. సో మనకు బయటికి ఏదైతే వస్తుందో, సో నేను ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్నా, ఒక గ్లాస్ తీసుకొని అందులో నుంచి నేను పడేస్తున్నా. సో పడేసేటప్పుడు ద డ్రాప్స్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఈ వెనక ఉండే డ్రాప్ సంథింగ్ ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ ద వాట్ ఎవర్ ద ఫార్వర్డ్ మాలిక్యూల్, ఏదైతే ముందుకెళ్ళిందో ముందుకెళ్లకుండా సంథింగ్ ఈ మాలిక్యూల్ వెనక్కి లాగుతుంది అనమాట. సో ఆ వెనక్కి లాగేదాన్ని విస్కస్ ఫోర్స్ అని కూడా అంటారు. So particularly I can tell you that is a viscous force here. So viscous force here. The viscous force is nothing but the backward dragging force. The backward dragging force which is called viscous here. So ఈ phenomenon ఏమంటాము అంటే viscosity అంటాం. Viscosity అంటాం. So viscosity. So what is the actual viscosity? I will tell you with the definition. So very simple. It is a property of a liquid. It is a property of a liquid. So property of a liquid which decides fluidity of a liquid. So fluidity liquid which decides the flow of liquid అనమాట. సో అంటే ఒక లిక్విడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో అది ఫాస్ట్ గా ఫ్లో అవుతుందా, స్లోగా ఫ్లో అవుతుందా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద విస్కాసిటీ. ద ఫినామినన్ ఈస్ కాల్డ్ విస్కాసిటీ. ఈ ఫినామినాన్ని విస్కాసిటీ అంటారు. సో ఏదైనా ఒక లిక్విడ్ మనం ఇలా పడేసినప్పుడు అది స్లోగా మూవ్ అవుతుందా, ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుందా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ విస్కాసిటీ. ఇఫ్ ద విస్కాసిటీ ఈస్ వెరీ హై, ఇఫ్ విస్కాసిటీ ఈస్ వెరీ హై, లైక్ హనీ, ఎగ్జాంపుల్ హనీ, తొందరగా మూవ్ అవుతుందా అంటే మూవ్ అవ్వదు. సో ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి డిక్రీజెస్ వెన్ ద విస్కాసిటీ ఇంక్రీజెస్ హియర్. సో విస్కాసిటీ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్ విత్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ హియర్. Movement of the molecules here. So that is the case. This is the viscosity here. So you can understand this. The viscosity is the viscosity for each liquid is different. So you know the water. So water which have very less viscosity, so that it can easily move. So whatever the substance here, but ఏదైనా కంటైనర్ తీసుకొని వాటర్ పడేసాం అనుకోండి, చాలా ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది. సో వాటర్ కి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ హనీ తీసుకుంటే it has more viscosity here. So more viscosity here. It has more viscosity. And you can take the jelly like substances. You can take whatever the, let us take simple soup like tomato soup. So whatever the jam, everything, if it is very thick, the liquid, so it cannot move. The movement will be decreases here. So if it is very viscous, it can move very fast. So like water, remember this. If viscosity is very high, then the movement of the molecule will be very low here. So that is the case here, viscosity. So something that if you pour a particular liquid, మనం ఒక పర్టికులర్ ఒక వాటర్ ని మనం ఇలా పడేస్తే ఒక మాలిక్యూల్ కి ఇంకో మాలిక్యూల్ దేర్ విల్ బి ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఈచ్ మాలిక్యూల్ అన్నమాట. సో అదే విస్కాసిటీ. ఈ వెనక్కి లాగేదాన్ని ఏమంటాము అంటే విస్కస్ ఫోర్స్ అంటున్నాం. విస్కస్ ఫోర్స్, because the force which is showing the viscosity here, so దాన్ని viscous force అని కూడా అంటాం. So particularly I can say that is a viscous force here. You need to understand this thing here. Now let us understand here. So how can we measure this viscosity? A dragging force, the backward dragging force which is called viscosity. Now how can you measure the dragging force here? So there is an equation here. So let us understand the mathematical part of the viscosity here. So how can you measure the viscosity? Everything. So we can explain you with the practical theory also. Practical and theory both I can tell you the viscosity here. So let us understand one thing about the viscosity here. So let us say, so in a particular liquid. So in a particular liquid, so there is a liquid here. So liquid, and so this particular every liquid which have different layers like this. So I will tell you one thing about this liquid. So let us say this is one layer. Let us say it is the upper layer, the blue color one, this is the upper layer. So let us say the another layer will be like this. The pink color will be the middle layer like this. And the other one, let us say the third one, which is the bottom layer. So there are three layers are there, which is upper layer, and whatever the first one, which is this is the upper layer, and let us say it is a middle layer, and the third one, which is bottom layer. So why I have classified them? So నేను స్పెసిఫిక్ దాన్ని ఎందుకు అలా చేశాను, మరి ఎందుకు అలా సపరేట్ రాశాను? అదేంటి సార్ అప్పర్ లోయర్ అంత ఒకటే కదా,
ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి పర్టికులర్ గా అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ హియర్. సో అప్పర్ లేయర్ కి, మిడిల్ లేయర్ కి, బాటమ్ లేయర్ కి there is a something a difference will be there. So because upper layer will move very fast, but bottom layer will move very slow. Upper layer will move very fast comparing with the bottom. So you can say if you pour a particular liquid, ఒక వాటర్ తీసుకొని ఇలా మనం బయట పడేసినాం అనుకోండి, సో పైన లేయర్ చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది, చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది, ఓన్లీ అప్పర్ లేయర్. ఎందుకు అప్పర్ లేయర్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది, మనం పడేసినప్పుడు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బట్టి ఆటోమేటిక్ కిందికి వచ్చేస్తుంది. సో ఇది ఎందుకు రాదు అంటే దానిపైన ఇంకా వేరే మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, దీనిపైన వేరే ఏ మాలిక్యూల్స్ లేవు. సో అందుకని ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో అప్పర్ మాలిక్యూల్స్, అప్పర్ ద సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్, అప్పర్ మాలిక్యూల్ will move very fast. So upper molecule will move very fast here. So I will once again I will show you this. So like this, let us understand the upper molecule and the bulk molecules or lower molecules like this. So let us say it is the bottom here. So it is the bottom here. It is the bottom of liquid. So whatever the ground molecules, so the ground molecule, these are the molecules which are at the bottom here. సో ఇవి బాటమ్ మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. సో ఇవి గ్రౌండ్ మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట, మొత్తం అడుగున ఉన్నాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద గ్రౌండ్ మాలిక్యూల్స్ హియర్. సో వాట్ ఎవర్ ద సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్, సో ఐ విల్ షో విత్ అదర్ కలర్ లైక్ దిస్. సో లెట్ us say these are the upper molecules. So these are upper molecules, white color one which are upper molecule. So when you go up, మీరు ఇలా పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటి మీరు అబ్జర్వ్ చేసేది, the velocity will changes here. So with the distance, so ఇది distance ఏ కదా. సో నువ్వు కింది నుంచి బాటమ్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ విత్ మినిమం వెలాసిటీ. minimum velocity is nothing but the speed of the molecules here. So they are having very minimum velocity. You can take that negligible velocity, that is a zero velocity. అవి ఎటు మూవ్ అవ్వవు అనమాట. సో అదే పైన లేయర్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే పైన ఆపడానికి ఏం లేదు కదా. సో గ్రౌండ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో పైన ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం ఆపేస్తాయి ఇక్కడ. సో పర్టికులర్ గా సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే దో సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్, ద సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్ వేర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ పర్టికులర్లీ ద మాక్సిమం వెలాసిటీ, చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. మాక్సిమం వెలాసిటీ హియర్, దే విల్ మూవ్ వెరీ ఫాస్ట్. దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్మీడియట్ వెలాసిటీ, ఈ మధ్యలో ఉన్నాయి మాత్రం ఇంటర్మీడియట్ వెలాసిటీ అన్నమాట. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే వెన్ యూ మూవ్ వెరీ ఫాస్ట్, సో వెన్ యూ గో అప్, సో మనం పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ద వెలాసిటీ విల్ చేంజ్. సో లెట్ us write this is the dv by dx. So I'm writing this dv by dx. So what is this x? X is nothing but the, let us say it is a distance. So x is nothing but the distance. So the bottom, let us say from the bottom here. So if you change the bottom, so from the distance, if you go on upside like this, so if you go up like this, so you can easily understand this. If you go up like this, then what happens here? So the velocity will change here with respect to x. So with respect to x, nothing but the distance. So once again I will tell you, see here. So this is the bottom molecules. So here, see here the red color which are the bottom molecules here. The red color, they are the bottom molecules here. So when you go up, so that means the distance, I will write with the x. So that there is a change in the velocity with respect to x. So this is also called velocity gradient. Velocity gradient. Because the velocity is changing here. So you can write this is the delta v by delta x. So there is, you can write here dv or dx, no problem here. You can write the delta v by delta x. So the change in particular distance. So పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ the velocity will changes here. The velocity will increases here. So the bottom molecule, they will move very slowly here. So upper molecule తీసుకుంటే they will be very fast. So చాలా fast గా మూవ్ అవుతాయి. సో ఏవైతే అప్పర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో they will move very fast. So the whatever the fast or slow, the velocity is depends on the distance. So distance మీదనే ఆధారపడుతుంది. సో డిస్టెన్స్ మనం పెరిగింది అనుకోండి, పైకి వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి, మాలిక్యూల్ సర్ఫేస్ మీద తీసుకుంటే, సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దిస్ dv by ds. So dv by dx is nothing but the velocity gradient or delta v by delta x, which is equal to the change in velocity per unit distance here. So the unit distance, this is also called velocity gradient here. Now you need to understand one thing here.
So what is the viscous force here? Viscous force. So just now only I told you, if you pour a particular liquid. So let us say if you are pouring a particular liquid from here. So what will happen here? So particularly if you are pouring this particular water into another container, so there will be a backward force. So there will be some backward force which will drag that particular molecule. ఈ మాలిక్యూల్ ముందుకు వెళ్ళకుండా బ్యాక్వర్డ్ గా ఇంకొక మాలిక్యూల్ అనేది పైకి లాగేస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే దాన్ని విస్కస్ ఫోర్స్ అంట. సో అంటే సంథింగ్ ఇప్పుడు మనం హనీ తీసుకున్నాను. సో ఒక పర్టిక్యులర్ హనీ తీసుకొని ఇక్కడ పడేస్తే అంత ఈజీగా పడదు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద లైక్ దిస్ సో విత్ అపోజిట్. సో మొత్తం మనం ఇలా స్లాంట్ గా కూడా వేసినా కూడా ఇఫ్ యూ టేక్ ద హనీ లైక్ దిస్ ఈవెన్ ఆల్సో ద హనీ అప్పుడు కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వదు. స్లోలీ వాట్ ఎవర్ ద హనీ మాలిక్యూల్స్ దే విల్ మూవ్ లైక్ దిస్. చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతుంది పర్టికులర్ గా. So that is the case here. So what is the viscosity? The resistance of liquid, the resistance. So I can say this is the resistance of flow of liquid here. So flow of liquid is called viscosity. The resistance of flow. అంటే ఇది ఫ్లో కాకుండా ఆపేయాలి. సో దెర్ ఇస్ అ బ్యాక్వర్డ్ ఫోర్స్ డ్రాగింగ్. సో బ్యాక్వర్డ్ గా మనకు ఏదో ఒక సంథింగ్ మాలిక్యూల్ ఇది అలా పైకి లాగేస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ అనేది కిందికి రాదు. సో దట్ ఈస్ అ బ్యాక్వర్డ్ ఫోర్స్. So the backward force which is also called viscous force. Viscous force. Viscosity is a phenomenon nothing but it's very simple. It is a resistance to flow of the current. So flow of the liquid. So flow అనేది కాకుండా ఉండేదే ఆపేదే దాని viscosity or viscous force. So let us understand this viscous force here. And let us say this is the viscous force. So this viscous force actually which is directly relation with the mainly two properties here, that is the surface area of molecules, surface area of the molecules here, and the next one which is a velocity gradient here. Next, velocity gradient here, velocity gradient here. So what is this viscosity force? That is a viscous force which is equal to, I can write there is a constant which is called neta and A and dV by dx. So this is the formula you need to remember this. So that is, again I will tell you, the viscous force which is equal to, actually it is directly proportional to the area of a particular molecules here, surface area of the molecules and the velocity gradient here. And we are using a particular constant. To remove the proportionality, we are using the constant that is neta, and this is called viscosity coefficient. Viscosity coefficient. So that is the case here. So viscosity is nothing but, so this viscosity coefficient, so it will give the viscosity as. So how can you know this viscosity? This is neta is equal to force by whatever the A into dV by dx. dV by dx, that is the coefficient of viscosity. Once again I will write this thing here. So that is viscous force which is equal to viscous force, so particularly which is equal to neta A into dV by dx. So this neta which is equal to, that is a viscous force by, so particularly you can easily understand this. So that is A into dV by dx, that is a velocity gradient here. So what is the units of this? So if you can take the particularly the units of this viscosity coefficient, so directly I will say you can also calculate, but I can say directly that is in CGS generally. So this is actually which is called dyne centimeters square, that is inverse and the second. So this is the units in case of the CGS. So this is actually which is equal to poise. So in case of the SI system, so that is simply Newton. In presence of dyne, we are using Newton and the centimeters. So I can say in case of the centimeter, I will use meter square, that is inverse square and the second. So this is the units in the SI system for the particularly this coefficient of viscosity here. So remember that this is a very important thing here. You need to remember this. So see here, the CGS unit will be
9 centimeters square, that is the inverse square here. And the second, so this can be also written as poise here. And for the SI system you will be like this, Newton per square, that is the inverse square and the second. So this is the units for the viscosity coefficient here. So you need to understand one thing here. So what is the viscosity here? So very simple, if you pour the liquid, it will flow like this, whatever may be the resistance which will stop the flow of the పర్టికులర్ లిక్విడ్. అంటే లిక్విడ్ అంటేనే ఫ్లో అవుతుంది, ఆ ఫ్లోని ఆపేస్తే అది విస్కాసిటీ. ఆపేసే ఫోర్స్ నే విస్కస్ ఫోర్స్ అంటారు. సో ఆ విస్కస్ ఫోర్స్ దాని యూనిట్స్ ఏంటి అంటే న్యూటన్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ మీటర్ స్క్వేర్. మీటర్ స్క్వేర్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఇన్వర్స్, సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ ఇస్ ద న్యూటన్ second and meter square. So this is the units of the neta. This is the units of the neta. So this is actually called, this is neta here, that is coefficient of viscosity here, of viscosity here. So this is the important thing here you need to understand here. And let us understand one thing about here viscosity here. So what are the factors which affect the viscosity here? What are the factors which affects the viscosity? So majorly there will be, particularly I will tell you, there will be majorly three factors which affects the viscosity here. So what are the three factors? The first one which is the temperature, and the second one which is intermolecular forces, intermolecular forces, and the third one which is density. These three are very very important thing here, because what happens if we increase the temperature? So what happens if we increase the temperature? Like let us take honey. So let us take the honey. So మనం హనీని వేట్ చేస్తే, సో మామూలుగా హనీ తీసుకున్నాను, హనీని తీసుకుని వేట్ చేస్తే అప్పుడు ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుందా, స్లోగా మూవ్ అవుతుందా, ఎప్పటిలాగానే మూవ్ అవుతుందా? ఎప్పటిలాగా మూవ్ అవుతుందంటే ద టెంపరేచర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ద విస్కాసిటీ హియర్. విస్కాసిటీ అంటే ఆ మూమెంట్ నే మనం విస్కాసిటీ అంటున్నాం. ఆ మూమెంట్ ని ఆపేది విస్కస్ ఫోర్స్ అంటాం. సో ద వాట్ ఎవర్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ లిక్విడ్ విచ్ విల్ స్టాప్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్, ఆ ఫ్లో ని ఆపేసేదే విస్కాసిటీ. ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ then the viscosity will decreases here. So temperature is actually inversely relation with the viscosity here. So remember this, this is very very important thing. So temperature increase చేస్తే viscosity తగ్గిపోతుంది. సో viscosity తగ్గిందంటే మూమెంట్ స్పీడ్ అయిపోతుంది. సో దట్ మూమెంట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. సో మూమెంట్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ అనేది చాలా స్పీడ్ గా మూవ్ అవుతాయి. లెట్ us say if it is having intermolecular force of attraction. Second one చూడండి, intermolecular force of attraction and the density here. So if it is intermolecular force of attraction very high, then the viscosity also very high. Intermolecular force of attraction ఉన్న viscosity ఎక్కువ ఉంటుంది. So if the intermolecular force of attraction force like this, so if it is very strong, చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది అనుకోండి, సో మనం మనం ఏదైనా పడేసినాం అనుకోండి ఆ లిక్విడ్, సో మనం పడేసేటప్పుడు ఆ మాలిక్యూల్ అనేది స్పీడ్ గా రావాలి. సో స్పీడ్ గా వస్తే అప్పుడు దాన్ని లెస్ విస్కస్ అంటాం. బట్ విస్కాసిటీ ఉంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే సంథింగ్ వెనక ఏదో అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంది, ఏదైనా బ్యాక్వర్డ్ ఏదైనా లాగేసుకుంటుంది. ఆ బ్యాక్వర్డ్ లాగేసే ఫోర్స్ అనేది దేని వల్ల వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద intermolecular force of attraction here. సో ఈ మాలిక్యూల్ కింద పడకుండా, సో ఈ లెటర్స్ దిస్ 3 molecules are there. సో 3 molecules కిందికి వస్తున్నాయి ఇట్లా. సో పర్టికులర్ గా కిందికి రాకుండా ఈ వెనక ఉండే మాలిక్యూల్స్, సో దే విల్ హ్యావ్ ద అట్రాక్షన్ విత్ దిస్ whatever the bottom molecules here, that is called intermolecular forces. So that is the point you need to understand here. If the molecular attraction is very high, అప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ కిందికి ఎందుకు పడుతుంది, అక్కడే ఉంటుంది. సో లైక్ హనీ తీసుకుంటే అక్కడే ఉంటుంది అన్నమాట. డెన్సిటీ. సో నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ ద డెన్సిటీ, and I can say directly density is directly relation with the viscosity. If it is more denser, then the viscosity will be very high. So density is also very very important thing here. So remember this, density which is directly relation with the viscosity, and density which is directly related, and even intermolecular force of attraction also, they are directly relation with the viscosity. But the temperature is only which is inversely relation with the viscosity. So there is a particular equation. I will tell you one thing here. So what is the equation here? Because we have to do practicals for this viscosity here. So మనం viscosity ని మనం మెజర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో యాక్చువల్గా ఎలా మెజర్ చేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సో we will measure the particular
even we can measure the particular viscosity by doing some experiment here. So I will tell you how can we measure that particular viscosity here. So before that you need to understand one particular equation. His name is actually Poiseuille. So that is Poiseuille equation here. So this Poiseuille equation, which is neta, which is equal to pi r power 4. This is time and pressure by 8, volume and the length. That is the distance traveled here. So this is the equation, actually Poiseuille equation, and this can be written as neta, which is equal to k and pressure into time here. So let us, by what is this particular equation? So from this equation, I know only I need only one thing, that is only important thing here, because so this pi is nothing but it is, you know, that this pi is the whatever the value, that is 3.14, that is the value here, and this is the radius here. So this r is nothing but the radius of the capillary tube, radius of capillary tube. So what is the radius? I will tell you in the experiment also. This t is nothing but it is the time, and this is pressure. This is pressure, and v is the volume. V is the volume, and L is the distance traveled here. Distance traveled here. So I will tell you one thing about this Poiseuille equation here. So one particular, you need to understand one thing about the Poiseuille equation. That is neta, which is directly relation with the pressure, and neta, which is directly relation with the density, and neta, which is directly relation with the time. So if the neta is very high, then the viscosity will be very high. అంటే విస్కాసిటీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఈ నీటా మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో దిస్ పర్టికులర్ నీటా విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రెషర్, డెన్సిటీ అండ్ ద time here. So let us do first measure the viscosity by using one instrument, so that we will calculate this. So let us start with this, particularly the viscometer or viscosity here. So how can we measure? So measure the viscosity, measuring viscosity here. How can we measure the viscosity here? So how can we measure actually the viscosity here? There is an instrument called Oswald viscometer. Oswald viscometer. So this instrument is there. This is also very very important instrument. So what is this? So actually it will be like this. I will show a diagram for this. So the diagram will be something like that. So the diagram will be like this. There is again small tube here, and it is U tube like this. And there is a markings. So let us say it is A, and it is B like this. There is a markings also. And here there will be C. Okay. So let us understand first these markings here. And there is C here. So Oswald viscometer, let us understand this. So it is the one particular apparatus which is used to find the neta or viscosity here. So manaku viscosity measure cheyalante ee neta telavali, because viscosity is directly related with the neta. So neta telavali ante we need to understand this particular apparatus here. So what is this? So దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే Oswald viscometer అంటాం. So what is this? Actually, what is this particularly viscometer? So what it contains here? So generally, I will tell you one thing about the viscosity here. So it is a U-tube shape, U-tube apparatus, U-tube, that is a glass tube అన్నమాట. దీనికి two bulbs ఉంటాయి. So one is large bulb, large and small bulbs. సో లార్జ్ అండ్ స్మాల్ బల్బ్స్ అనేటివి రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. సో అదే స్మాల్ బల్బ్ కి దర్ ఇస్ అ స్మాల్ బల్బ్
will have 2 marks. So 2 marks ఉంటాయి అన్నమాట. One is A and the second one which is B here. సో మనకి ఏం చేయాలి అంటే మనం విస్కాసిటీని మెజర్ చేయాలి. సో ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే ద విస్కాసిటీని మనం అబ్సల్యూట్ గా పర్టికులర్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా మనం చేయలేము అన్నమాట. సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే వి విల్ డూ విత్ ద కంపారిటివ్ మెథడ్. సో ఏదైనా ఒకటి తెలిసిన దాన్ని తీసుకొని తెలియని విస్కాసిటీని కనుక్కుంటాం. సో ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ సొల్యూషన్, సో లెట్ us say a known solution will be there, a known solution, and I will take the unknown solution. Known solution is nothing but it is a standard. ఒక స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ నాకు తెలిసింది తీసుకుంటా, దట్ ఈస్ N1. సో దానికి తెలుసు విస్కాసిటీ, అండ్ దీనికి N2 అనుకోండి, ఐ డోంట్ నో, దట్ ఈస్ ద N2 unknown viscosity. And if you take the density, that is D1, and here you take the D2 which is the density of that particular unknown solution. And here I will also take the T1 time and T2 time for this whatever the experiment here. So let us understand once again this. How can you measure the viscosity here? So what actually we do in the experiment here? So ఏం చేస్తాము అంటే క్లియర్ గా చూడండి. So let us start here. There is a viscometer like this. సో మనకు విస్కోమీటర్ అనేది ఇలా ఉంది. సో the viscometer will be like this. So viscometer, సో లైక్ వెరీ సింపుల్ షేప్ ఇది. దిస్ ఇస్ చాలా సింపుల్ అన్నమాట ఇది. సో ఏంటి విస్కోమీటర్ అంటే చూడండి. సో దేర్ విల్ బి మార్కింగ్స్ విల్ బి లైక్ దిస్ A అండ్ B. సో మనం ఏం చేస్తామంటే చూడండి, ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం చేస్తామంటే, సో పైన ఇక్కడ ఒక రబ్బర్ ట్యూబ్ పెడతాం ఇలా. సో లెట్ us say I will show you with the red color. So see here. So I will first fit with the rubber tube అన్నమాట. ఒక రబ్బర్ ట్యూబ్ దీనికి ఫిట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఫిట్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇందులో నుంచి మనం లిక్విడ్ పడేస్తాం. సో పైనుంచి ఇలా లిక్విడ్ పడేస్తాం. స్లోగా ఇది ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం దీన్ని పీల్చాలన్నమాట. ఎక్కడి వరకు పీల్చాలంటే ఎగ్జాక్ట్ ఏ దగ్గరికి పీల్చాలి, ఏ దగ్గరికి మాత్రమే. సో ద లిక్విడ్ మస్ట్ పూర్, ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలన్నమాట. సో మనం ఇట్లా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని మనం కొంచెం బ్యూరెట్ లైక్ ఏదైనా తీసుకొని, లైక్ రబ్బర్ ఉంది. సో పైప్ నుంచి మనం పీలిస్తే వాట్ ఎవర్ ద లిక్విడ్ ఇట్ కమ్స్. ఎక్కడ వరకు అంటే ఈ ఏ వరకు ఫిల్ చేయాలి, పర్టికులర్ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ఫిల్ చేయాలి. సో దాన్ని దాటద్దు అంటే కొంచెం పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం చేయి తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా కిందికి వచ్చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనం ఏం చేస్తామంటే మనం లిక్విడ్ పడేస్తాం. సో ద లిక్విడ్ విల్ మూవ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ రీచెస్ టు దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏ. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆపేయాలి. సో ఆపేసి మనం స్టాప్ వాచ్ తీసుకుంటాం. స్టాప్ వాచ్ తీసుకొని స్లోగా మనం వదిలేస్తాం. సో మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ చేయి పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఎటు మూవ్ అవ్వదు, ఇక్కడ వరకు అలానే ఉంటుంది. స్టాప్ వాచ్ తీసుకొని విల్ స్టార్ట్ విత్ 0.0 సెకండ్స్. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, మనం ఈ చేయి తీయగానే ఏమవుతుంది, స్లోగా ఈ లిక్విడ్ మళ్ళా కిందికి వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఈ లిక్విడ్ అనేది స్లోగా వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ హియర్? ఈ ఏ నుంచి బి వరకు ట్రావెల్ అయింది అనుకోండి, ఏ నుంచి బి వరకు ట్రావెల్ అయింది. సో in which time, how much time it will take to flow the movement of the water molecules from A to B. A నుంచి B వరకు ఆ లిక్విడ్స్ అనేది స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. సో మూవ్ అయినప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది? ఇట్ డిపెండ్ ఆన్ ద టైమ్ హియర్. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ అగైన్ విత్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ హియర్. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో పర్టికులర్ గా మనం ఏం చేయాలి అంటే క్లియర్ గా చూడండి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, యాక్చువల్ గా విస్కాసిటీని మెజర్ చేస్తున్నాం. విస్కాసిటీ మెజర్ చేయాలంటే ఈ విస్కాసిటీ ద ఈటా రావాలన్నమాట. Viscosity or the coefficient of viscosity. So which is actually this neta is directly proportional to the distance traveled here. So let us write first density and whatever the first density, and we will understand here. So this neta which is directly relation with the time and also density. So this you can observe with the Poiseuille equation అన్నమాట. సో పాయిసెల్లి ఈక్వేషన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, బట్ అది ఫిజిక్స్ మనకు అంత అవసరం లేదు. సో అకార్డింగ్ టు జనరలీ ద విస్కాసిటీ విచ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ రిలేషన్ విత్ ద ఈటా హియర్. సో మనకి ఈ నీటా వచ్చిందంటే దాని అర్థం దానికి విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. సో విస్కాసిటీ విల్ బి వెరీ హై ఫర్ దిస్
neta here. So let us understand this. So let us take a two solution which is a known solution, and let us say it is an unknown solution. So we are considering two solutions, one is known and another one is unknown. So let us say that neta 1 viscosity is known here, and neta 2 this is unknown here. అది కనుక్కోవాలి, మనం కనుక్కోవాల్సిందే అది. నెక్స్ట్ డెన్సిటీ d1, very good, it is known here. Here also dt which is also known here, density of the liquid here. And the next one which is time, this is, let us say it is a t1 and here t2. How much time so it will take to move the water molecule from a to b. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అది ఎలా ఉంది విస్కోమీటర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. So there will be a small bulb like this, there is a big bulb here, and the marks will be like this. ఇక్కడ మార్క్స్ ఉంటాయి మనకు, this is a and this is b. సో పర్టికులర్ గా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ a to b, a నుంచి b వరకు మూవ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్ ఫర్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ a to b. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద known solution you will get the time, let us say it is a 3 seconds. Unknown solution ఒక 10 seconds అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ ద టైం హియర్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ హియర్. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పటికి ఇది మనకు అర్థం కావాల్సింది. సో లెట్ us once again I will tell you these two things here. So one is known, other one is unknown solution and the known solution. So known solution అంటే you need neta 1 and it is neta 2, let us say. And this neta 1 actually you also know that density of that particular known solution. సో మనకు neta తెలుస్తుంది, నెక్స్ట్ d1 తెలుస్తుంది డెన్సిటీ, ఇక్కడ d2 తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఈ టైం ఎలా తెలుస్తుంది, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. నోన్ చేయాలి, అన్నోన్ చేయాలి, ఇదో 10 సార్లు వేస్తే అదో 10 సార్లు చేయాలి. సో వాట్ ఎవర్ మేబీ యూ విల్ టేక్ ద టైమ్ హియర్. సో యూ నో దట్ generally we can write here neta general neta, so which is directly relation with the density and the time. So అందుకే I can write here neta 1 by neta 2. I can write this is d1 t1 by d2 and t2. So we can write like this. సో ఈ neta 1 by neta 2 ని మనం రేషియోని ఇలా రాయొచ్చు. అదేంటి సార్ అలా ఇలా రాశారు అంటే, let us write in detail also. So let us write in detail with this. So for the neta 1, so definitely it is directly relation with the d1 and the t1. If you take here neta 2, which is directly relation with the same here, directly relation with the d2 and t2, that is the time taken. So here I will write, let us divide this both equation n1 by n2. So this is not n1 actually, you have to write simply the neta 1 2 which is equal to d1 t1 time density d2. So that is the case here. So that you can easily understand this. So see here you can easily calculate the now viscosity of unknown solution, because so particularly observe this equation here. So this particularly neta a, so this neta 1, this is a known here, very good. And this neta 2, this is not known here. And this density we know, time we will calculate in the experiment here. d2 కూడా మనకు density ఆల్రెడీ తెలుసు, time taken అనేది మనం experiment చేస్తే తెలిసిపోతుంది. So in this way finally I can calculate the neta 2 unknown solution neta ఎలా కనుక్కుంటాము. So that is particularly I can say this is neta 1 and d2 and t2 by d1 t1. So that is the equation for the viscosity of the coefficient for the unknown solution. So once again I will tell you one thing. So remember this particular formula, that is neta 1 by neta 2. So that is d1 t1 by d2 t2, where you need to understand these things, because that is neta is coefficient of viscosity. And here d is nothing but density, and the t1 which is nothing but time, t and time here, and the next one which is nothing but, and see here very important thing. So let us say this is n1 and n2 here.
So in neta 1 అంటే particular గా known అనుకోండి. You can take any either known solution or unknown solution. So neta 2 అంటే unknown solution అనుకోండి. So you know all those things. So particular గా మీకు తెలుసు. ఇది తెలుసు అనుకోండి. ఇది ఒకటే తెలియదు. డెన్సిటీ తెలుసు, ఈ డెన్సిటీ తెలుసు. టైమ్ దిస్ టైమ్ కెన్ బి కాలిక్యులేటెడ్ విత్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ హియర్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం మనము వెరీ సింపుల్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇలా ఉంది. ఒక పెద్ద బల్బ్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ చిన్న బల్బ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక చిన్న బల్బ్ ఉంది ఇలా. ఒక చిన్న బల్బ్ ఉంది ఇలా. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ మార్క్ చేసి ఉన్నాయి. సో ద 2 పాయింట్స్ మార్క్డ్ హియర్. సో 2 పాయింట్స్ విల్ బి మార్క్డ్ హియర్. దిస్ ఇస్ A అండ్ దిస్ ఇస్ B. సో మనం ఇక్కడ దాకా ఫిల్ చేసి ఈ A నుంచి Bకి ఫ్లో అవ్వడానికి హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్? హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ నోన్ సొల్యూషన్ అండ్ అన్నోన్ సొల్యూషన్ రెండిటికి. How much time it will take? So that can be calculated, and you will see you can write the equation like this: n1 by n2, which is equal to d1 dt1 by d2 t2, so that you can find out finally the neta 2 unknown solution, which is equal to, that is neta 1 d2 t2 by d1 and t1. So in this way we can measure the viscosity, that is viscosity coefficient. So if you find, after finding this value, you can say the viscosity is more for the unknown solution, the given solution here. So once again I will tell you about the viscosity, that is viscosity. Viscosity is directly proportional to neta. So very simple. And the viscosity. So generally it what actually it depends here. So viscosity it depends on neta, and this neta particularly it depends on density and the time kuda important anamata. So that is the case here, very important thing here. So finally you will get the equation and you can easily do the experiment here. So that is the viscosity. And this is enough. Now we will discuss the surface tension in the next lecture. So if you are having any doubts, you can ask in the comment section, or you can download the notes of this. So in the description I will give you the link for the notes. You can check that also. This is enough. Now we will see the surface tension in the next session. Thank you now.